Welcome, everybody. I'm sure more people will join as we carry on to week 4, session 4 of coming to our senses. And this week it's called mind in body, body in movement, and movement in mind, or for short, mind-body movement. And Сесія четверта, вона називається «Тіло в русі» або «Рух для тіла». Starting with dropping the balloon, grounding, moving up, і ми перейдемось по базовим практикам. Connecting with aliveness. Відпускання шара, базовою практикою, 7 станцій на хребті. І сьогодні ми будемо спостерігати за практикою під назвою «Спостерігання за рухами в мозку». Maybe it's helpful for us to understand that kind of experience of separateness. So let's start with the practice. Setting up. Почнемо з практики. Did from last week with sense of being alive. So I invite you to відчуття себе живим. Do that hip hip hooray, that moment, and I'm curious to know at some point if you too get this kind of electric jolt when you find the right point, or is it just me? Цікаво, чи ви теж відчуваєте це, коли ви знаходите правильну позицію, чи лише Іван? There's this point, and you can keep looking for it, and then you just, it feels like, yeah, that's коли ви відчуваєте, що так, це саме вона, що ось вона, енергія, ваша енергія тут. And I invite you to close your eyes. Заплющіть очі. And go straight to this experience of touch. І переходьте до цього досвіду торкання. Торкання вашого тіла до чогось. Це не ваше тіло зараз, є просто я або не я. And that world includes the gravity that keeps us on this world. Відчуйте, як зараз гравітація допомагає вам відчути своє тіло. Місця, де ви торкаєтесь, сидячи на стільці або ногами на підлозі. And touch also includes all торкання також включає всю активність в рамках фізіології, взаємодії нервової системи з нашими органами, м'язами, кістками. When we allow our focus to rest on a physiology, this is the mind in the body. Коли наш фокус переміщається на фізіологію, це і є наше співвідношення тіла і розуму. We might notice that this body is in movement. Ми можемо помітити, що тіло знаходиться в русі.
blood in the veins. Кров в венах. But most obvious, the breathing. Очевидно, дихання. Bringing that curious attention to this experience of breathing. Направте свою енергію, любопитність на процес дихання. And seeing how this breath Подивіться, як дихання carries a scent, a smell. Через ніс зараз вам створює відчуття запаху. We will find out later when we talk about neuroscience that all the Ми потім ще senses on повернемо the до left цього. side cross over to the right, and all the senses on the right side cross over to the left hemisphere of the brain. До нейрофізіології, як саме відчуття переносяться в мозку з лівої на праву сторону, лише дихання працює не так, воно йде прямо до свого центру. Напряму в мозок потрапляють сигнали, запах. What smells are carried into the nostrils? Який запах зараз відчувається в носових пазухах? What tastes remain in the mouth? Який смак зараз залишається в роті? How about seeing? What do we see with our eyes closed? Як щодо зору? Що ми зараз бачимо з заплющеними очима? How much of what we see comes from in the mind, supposed to be? Як багато з того, що ми бачимо, йде насправді з мозку? You can test this with your eyes closed. You can. Ви можете протестувати це з заплющеними очима. Можете уявити. Color. By imagining it, does it appear? Можете уявити кольори. Уявляючи, ви їх створюєте.
And then there's the sense of hearing. Є також відчуття слуху. Sounds. Звуки, Waves in the air. хвилі в повітрі, Carried from the source to що the переноситься від джерела звуку разом з рухом повітря, becoming data. перетворюючись на дані, які оброблює мозок. Deciding what's relevant for survival. Вирішуючи, що має значення для виживання, Irrelevant. що не має значення. According to our model of the world. Відповідно до нашої моделі світу. And then we have thoughts. І потім у нас ще є думки, Which we'll be paying particular attention to today. Is it possible to listen to які повертають thoughts нашу увагу до like сьогодення. sounds just coming and going? Чи можна слухати свої думки так само, як відчувати звуки, що йдуть ззовні? Not easy, not so easy often because Це не так просто. we think we're the author of the thoughts. Тому що ми вважаємо себе автором думок, Therefore тим, хто require відповідальний за response. них. And there are some thoughts that have an emotional charge Деякі думки мають емоційний заряд, that tend to hijack the system and the physiology. вони намагаються зламати систему нашого тіла, фізіологію. And then there's Є emotions також or feelings. емоції, відчуття, Emotions are in the body. Feelings емоції are в тілі, those emotions we're aware of. відчуття. Це ті емоції, про які ми в курсі, Physiology. паттерни нашої фізіології. Some unconscious, some conscious. And when they're conscious, we call them feelings. And we claim them as our feelings. Коли ми можемо їх визначити, ми називаємо їх відчуттями. І приписуємо собі, що це наші відчуття. So we come full circuit to touch in a way because feelings emerge from our physiology. І по цьому великому колу ми Affected by our приходимо thoughts, до контакту, до торкання. by our attachment to the idea we are this body. Таким чином, через свої відчуття ми знову повертаємось до відчування себе в цьому конкретному тілі, так як вважаємо, що це наше тіло. Наші думки, наше And in тіло. all this circuit, І в кінці кінців це коло продовжується between our physiology feeding data to the brain, feelings, поєднуючи нашу фізіологію з мозком, перетворюючись на думки, behaviors, actions,
in response to those feelings and thoughts. Поведінку, вчинки. In turn, changing our physiology. Змінюючи нашу фізіологію. Behaviors of others with whom we're in relation. Also affecting our physiology. Поведінка також залежить від того, з ким ми знаходимося у стосунках, що також накладає відбиток на нашу фізіологію. Infinite loop, this will be a strip. Continuous play. Цей черговий виток, він перетворюється на стрічку. Which tend to occupy us so that we don't see the wider context, the aliveness. Він нас повністю захвачує, і ми не бачимо більший контекст, відчуття того, що ми живі. I invite you to introduce a movement into this practice. Я запрошую вас Remember from the workshop додати певні рухи в цю практику. Start. You can do this just sitting in your chair. You start with the Можна просто сидячи. Опускаємо голову вниз. Remember the heart is made in the heart. The face is made in the heart, in the womb. Направляйте обличчя до серця, і потім ми повільно розправляємо спину, піднімаючись та розправляючи руки. Якщо пам'ятаєте, ця вправа була під час нашого воркшопу. І знову ми закриваємось, скручуємось, як ембріон. The mind is in the body. The body is in movement. Розум знаходиться в тілі, тіло зараз знаходиться в русі. Closing. Закриваємось, Opening. відкриваємось. Opening to the sense of being alive. Відкриваємось до відчуття себе живим. Закриваємось. Now going back to stillness, but feeling that rhythm
Ми приходимо до спокою, відчуваємо цей ритм закривання і відкривання. Taking a few deeper breaths. Зробіть глибокий вдих. When you're ready, opening your eyes. Коли ви готові, можна розплющити очі. Welcome, Tatiana. Sorry if you were in the waiting room for a while. Доброго дня, Тетяна. Вибачаюсь, якщо ви якийсь час вам були змушені залишатись в списку очікування. I'm going to share the screen now. Зараз я розшарю екран. Oh, actually, I won't. What I'll do, I'll invite you Ні, actually не to буду. share anything you want to say about the last week. Якщо ви хочете practice, поділитись чимось of which there was з the вашими three precious практиками pills and also the sense of being минулого alive, тижня, guided meditation, if any of you- 3 магічні пігулки або How's it been? відчуття себе живим, як це було? And we heard from Matuka earlier, before I pressed the record button, that the 3 precious pills Ми were вже very precious to her. She Ми вже чули перший відгук від Олександри anytime during the day. щодо 3 пігулок, які вона робила будь-який час протягом дня. I would like to say those practices from the last week, I failed to do them. Not because I didn't have time for this. I was reverting all the time to the grounding. While I was trying to imagine something more complex, more difficult, I failed and just reverting again to the triangle, balloon inside, sometimes with number. So once I release that triangle or the balloon, immediately somewhere out of space, and my thoughts stop were focusing on practice immediately itself. somewhere So out of space, is not good enough. and I just Okay, that's great. It's really good that, you know, that this is all about stopped choosing what works for focusing you on and skillfully practice making those itself. choices. So my focus is not good enough yet. So they can use work actually both of them. It's not the if I fail. So they can with use one work of them, actually it both of doesn't them. mean that It's not the whole if workshop I fail doesn't with work for one of me. them, No, it doesn't mean that absolutely not. the whole workshop What I'm doesn't doing work for for them me. is providing different roads in, Yeah. paths in. For some Good. people, focusing Yeah. on the breath just doesn't work. So, Good. you know, it's just trying to give you different options. And maybe, you know, later on when you feel Good. your focus is, that muscle is trained better, then you can start trying other things. Good. Let me then translate now what we just discussed. Yeah. Щойно я поділився тим, що в мене протягом останнього тижня
було складно переключитись на практику, що ми проходили минулого тижня, відчування себе живим. Тому що щойно я намагався перейти до якогось такого більш складного завдання, думки одразу улетіли, кудись дівались, і я не міг їх ніяк контролювати. Через те я постійно повертався до базової справи, візуалізація шара всередині трикутника у себе, або дощ починав рахувати, і це повертало. Іван сказав, що це все нормально, якщо ви не можете ще перейти на якісь більш складні чи більш довгі вправи, потрібно, значить, тренуватись на більш простих, поки ваші ментальні м'язи не наростуть до достатнього рівня для того, щоб ваш фокус мог більш довше триматись і не давати думкам відлітати кудись. I'm finished with translation. Okay, good. So let's go back to this slideshow that I prepared for you. Повертаємось до презентації, яку я підготував. So this session corresponds to the part of the workshop where we did that triangulation. Ця сесія повертається до blockages in our movement, до блоків in our mind and our body. До блоків в наших рухах, які ми проходили та досліджували під час воркшопу. And in that diagram I show of these three qualities of the universe. Тут зараз показані три якості світу. Розум в тілі, тіло в русі, рух в мозку. Ми не маємо залишатись в спокої постійному, щоб наповнити життя своє mindfulness, тобто усвідомленістю. Це може бути і в русі, одне іншому не заважає. Просто треба зрозуміти, що, наприклад, рух в тілі – це ви забуваєте про тіло в цей час. Рух в розумі. Rather than thinking about the past and the future, being present in the body, in everyday tasks. Думати про минуле та майбутнє – це не бути зараз. What I want to emphasize is that the course is very much about experience, about your experience. Загалом цей курс в першу чергу про ваш досвід в цілому. To present some theories to you. And this has changed now from last week. Ось ця схема змінюється порівняно минулого тижня, і маска, яка зав'язує очі, вона зараз відповідає за емоції, а стрічка Мобіуса показує, що воно поєднує всі ці аспекти між собою. Стрічка Мебіуса була одна із метафор, яку ми досліджували. Процеси, що рухаються по циклу народження, смерть і знову по новому колу. And it's time to talk about the elephant in the room. And I like this cartoon because this elephant is not often Підпис до малюнку вказує, що лише Алан був підготовлений, щоб помітити слона в кімнаті. Як ви бачите, слон сидить на ньому. І лише побачивши слона в кімнаті, ви можете зрозуміти, що щось іде не так. От на цьому фото справа є безголовий півень, що прожив от таким чином 18 місяців.
part of a circus act. And when he died, when the circus moved on and they forgot the pipette, and they couldn't feed him. Otherwise he would have lived. І він, врешті-решт, помер від нещасного випадку, тому що його стравохід провалився, і він більше не міг, його не можна було годувати. A man who 2007, I think it was, was feeling a bit numb in his left arm, so he went to the hospital and had a brain scan and found out that he was missing 90% of his Зліва brain. показано випадок пацієнта, який втратив 90% свого мозку, але ніхто не помітив цієї зміни. Він продовжував працювати як повноцінна людина, навіть IQ не впав. Голова – це не зовсім не є необхідною для нашого функціонування. Especially if you're born like that, because the brain is incredibly plastic. Розум, він неймовірно пластичний, особливо поки ми молоді. It's constantly rewiring. Він постійно створює нові зв'язки між собою та розвивається. Є примітивний мозок внизу. Це, власне, та частина, яка курці допомогла виживати. Вона в неї залишилась. Працювати тіло, працювати серцю для перекачування крові, для дихання, для реакції на подразнення та рівновагу в просторі. Задня частина мозку – це для сприйняття, передня – для сенсорних відчуття. І якщо перейти до лівої, правої розподілу, вони теж відрізняються. Ліва частина, що контролює праву частину тіла, це поведінка хижака, права, навпаки, поведінка жертви. Саме права відповідає за наше усвідомлення всього, що відбувається навколо, сканування на загрози. Якщо ви підійдете до куртки, наприклад, вона повернеться до вас лівим оком, тим самим скануючи вас як загрозу. Тому що права півкуля відповідає за ліву частину тіла. І ця стрічка Мобіуса в розумі, в мозку, вона заставляє нас думати, що я вирішив це не робити. Я зараз вип'ю склянку води, тому що я хочу пити. І мозок скаже, що я вирішив це зробити. І переверне час задом наперед і скаже, що я подумав, що я хочу пити, і після цього вирішив випити. Він таким чином грає з нами. Хоча справжні процеси були протилежними. Щодо передньої і задньої частини. Ми задню частину мозку сприймаємо відчуття, передньою оброблюємо та вирішуємо, що з цим робити. І ця зустріч відбувається в центрі, при переміщенні ззаду вперед і навпаки. Щодо лівої і правої, ліва частина – це про те, що ми знаємо, права частина про те, що ми не знаємо. І десь по центру знаходиться якраз вирішення, я це знаю, чи я це ще не знаю.
is a two-dimensional thing, but it's more like a torus, this movement, this На constant наступній movement. схемі показано, що це стрічка, не зовсім стрічка, вона більше 3D-об'єкт, схожий на тор, бублик. It's more like that. Okay, and this is the kind of problem of modern society, you might say. And the reason for that is because І якщо перейти до проблем this amazing capacity to зараз communicate, суспільства поточного, то have language, to structure thoughts, права частина мозку нібито стоїть попереду дещо. a plan, has been very useful to Ліва частина – це because of this area having grown, it's pushed the other side of the brain into submission. Задня ліва частина збільшена, абстрактні думки та мова, через те вона ніби виштовхує праву частину трошки вперед. Tend to be hypervigilant to the context and to threat, and we process Через that through те language. Права передня частина теж в свою чергу розширюється і стає сильнішим, а там знаходиться сприйняття себе як жертви, а мінімізується емоційна вовліченість, вибачаюсь, зі світлом, зі всім світом. Ліва частина – це більше про модель світу. The story of a king who commissions these people to make a map of his country. And these Є історія про короля, який заставив людей своїх зробити карту королівства. Як ми можемо зробити найбільш детальну карту? І вони вирішили зробити карту королівства, щоб вона була максимально точною розміром саме королівство. І це проблема, оскільки якщо вона ми занадто сильно на цьому зациклюємось, і це вже не карта, це вже і є саме королівство, тобто світ в нашому випадку. Передній лівий сектор, позитивний фокус, стає мінімізований дещо. And what it does, it supports the abstract thought rather than actually positive focus. І таким чином ми більше підтримуємо розвиток абстрактних думок, ніж позитивний фокус. Imagine the party and a conversation at a party. So imagine this part of the brain saying, I found out this morning that Цього ранку я дізнався, що маю відношення до Марії Курі, а ліва частина відповідає, це переноситься Мірая Керрі. They just form it into words and then feed it back. Then the top right says, holy shit, this party is fucked, let's get out of here. Okay, so it's always very aware. Права передня відповідає, от чорт, ця вечірка ніяка, давай вибирати звідси. Ліва передня. And, you know, the left так, side він знає, про що говорить. It's husband saying, hey, he knows what he's talking about. So, you know, this is the kind of duality that is causing a lot of issues for us in the brain. And what bringing attention to the breath and the body is doing is повернення уваги до дихання та тіла. Це спроба створити новий зв'язок між передньою лівою частиною з центральною частиною мозку, з правою частиною. We're bringing focus to our physical sensation. It's increasing the capacity of this positive approach.
to Кожного our разу, коли ми experience, робимо фокус на тілі, це розширення Constantly нашого позитивного фокусу being threat замість фокусу and на собі, як на жертві. threat-focused in terms of being threatened by our І own в першу self. чергу з жертвою себе So I don't know if that makes є much sense to you at the через moment. думки, уявляння Any через questions about any of that абстрактні before we- думки, які теж розширені. I mean, a lot of this is metaphorical, but the science is there as well. Більшість, що не сказано, це метафори, це метафоричне представлення, але наука тут теж присутня. Also because, В тому числі тому, що we've created a society ми створили which very much puts more value on ми the left side of the brain than створили суспільство, що systems think дуже on. сильно On the заснована на mechanistic лівій view of the частині world. мозку. Механістичний That's підхід part problem of до separation світу. from І experiencing the тут є world. проблема в дослідженні, переживанні досвіду зі світом. Just pausing there to see if there's any reflection on any of that, or you can say that sounds like rubbish, and that's fine too. Ви можете сказати, що це все прозвучало як якийсь мотлах, ви теж можете поділитися цими думками. It is also because we shifted our Я думаю, що це в тому числі, тому що ми зміщуємо наш фокус з досвіду на абстрактний досвід. Тому що ми... I was blown away. Я These був... days we experienced a conversation with the AI. I don't know if you know the chat GPT. And we got introduced Нам to that. показали чат GPT, тобто спілкування з ботом, зі штучними інтелектом. І він фактично синтезує всю інформацію в інтернеті і видає назад. Олександра задавала питання, питаючи у штучного інтелекту щодо її докторської роботи. І він дійсно видавав інформацію, що має відношення до цього. І Алін тоді сказав, що чорт забирай, ти можеш написати докторську роботу, засновуючись на роботі цього штучного інтелекту. But it also тобто він може дати completely cuts your effort of величезну порцію інформації вам, so you don't have to read але the при books цьому anymore, you він don't have забирає у I вас was just майже всю роботу, що imagining all стосується the думання. essays written Тобто now вам не by треба AI більше for читати thousands and millions of students all across the книги, world не треба who will never не read треба those читати textbooks, статті. who will never read those Якщо він books отримає again because такий they will розвиток, just write in the chat. нащо це все буде треба? Хто буде це читати? Shift, and I think this will also modify. This is a really interesting picture, the one with the brain that is actually not symmetric. І цікава думка щодо мозку, який не симетричний, а насправді трошки зсунутий. І я думаю, що він насправді зсунутий ще більше, ніж було показано на схемі. Так як ми уявляємо світ все більше і більше абстрактно. А стосунки між людьми, те, що є найбільш цінним, вони перетворяться просто в якусь теорію, не практичну частину. I was literally shocked when I started conversating with that because it was answering me. It remembers everything that you say.
Штучний інтелект відповідав, він пам'ятав все, що в нього запитували. Yeah. A lot. What's interesting about ChatGPT and why that Що цікаво щодо ChatGPT, the Boca region із задньої частини the whole language area loves it is мозку. because it's so good at syntax. Це тому, що воно засновано на Actually, truth is синтаксі, not of value to і it, correctness. правда It's just incredibly convincing text, but it's not based в тому, on, що it's based on very limited воно не пов'язано information. з There are professors in universities getting people з реальним, contacting them saying, can I з реальними send me this речами. paper? Well, the paper doesn't exist. It's just being presented by ChatGPT. Деяка інформація It's просто existing. представляється So цим it's a really good analogy чат-ботом of the left part так, of нібито the brain вона because є it's presented a дійсною. model of the world Тобто питання не в тому, щоб надати that is so правдиву інформацію, істину, that is а not просто based надати в on, такій not формі, even що вона based буде on, сприйматись як it's істина. very partial Через те виходить, що ця ця інформація є досить the Google have a version called Bard, фрагментарною, and on частковою. its promotion video it shows the person putting a question in and it answers it І incorrectly. у Google є промо-відео, Bard Google shares dropped, lost billions just because of that mistake. коли But it's so convincing. отримана відповідь The left була doesn't невірною, tolerate і ambiguity. після цього відео And the акції right is all Google about впали на ambiguity, it's all мільйони. about uncertainty, unknowing, and it has no voice. It has no voice in our modern society. And so mindfulness is about Усвідомлення, це mindfulness, це building relationships between в першу the front and чергу left. про Remember that побудову the reason стосунків consciousness, між one of the reasons передньою лівою consciousness, частиною. self-consciousness was developed is this idea of optimism. That as an animal, you might be starving, you might give up Як hope, тварина можна бути відчувати голодною well, maybe tomorrow will be better. чи в небезпеці, чи пити, а для людина може жити в тому числі думками про минуле чи майбутнє, і завдяки цих думок переживати складний період, фокусуватись на них і змінювати свою фізіологію. І це якраз і є та сама передня ліва частина, яка зараз стиснута, зменшена. On this left side are often depressed. Подавлена. So the other emotions, the sadness, anger is on the left mostly, but sadness. Злість, вона в першу чергу на зліва, якраз там знаходиться, а от сум, смуток, він справа. І останнім часом він набирає оберти, тому що ця частина більше we have роздута. over-optimism about this arrogance of thought, which is causing the problems we have in the world at the moment, where the map, and that includes like nation states, systems, technology, we have too much confidence in them. І одна з проблем сучасного світу, що створює, що ми намагаємось відповісти на питання, які не знаємо відповіді, і занадто сильно ми сподіваємось, що проблема буде вирішена через національні держави або технології. Є також проблема в тому, що насправді все думки вже створені щодо чого, і ми лише проковтуємо вже готові рішення, які нам здається, що вони правильні і нам підходять. Це називається м'який деспотизм. Є така кількість маленьких законів, які контролюють повсякденну поведінку. Що ми не встигаємо їх перевіряти, і через відчуття себе живим
Ну, у нас просто немає на це часу. І цей досвід відчування всього It's a conspiracy. It's not a mystery. він подавляється. Ми не маємо змоги пройти цьому, задати додаткові питання, перевірити джерела. Are there studies about mindfulness helping us to create balance between the hemispheres? Yes, the corpus Ця callosum, which is the structure that практика, connects яку the ми two at the проходимо bottom, зараз, чи допомагає вона створити increases in зв'язки size між with лівою та mindfulness правою practice. частиною? Так. But that doesn't mean necessarily the corpus callosum isn't really about integrating the two sides. It's actually about keeping them separate. It's about it's like orchestrating between them. Іван пояснює, що в поточній науці більше зараз більше часу витрачається на те, щоб не стільки побудувати зв'язки, а навчитись працювати в обох півсферах, в тому часу також одночасно. Наша задача вчитись фокусувати свою увагу на певних секторах, фокусувати свою увагу, особливо коли вона скаче. This is really interesting to have like physiological modification. Цікаво мати фізіологічні зміни через практику медитації. Це те, що я не очікував. Префронтова кора – це приблизно 35% нашого мозку, а в інших савців це лише приблизно 13%. Ми маємо більше, в тому числі білої речовини. Це як ізолятори у дротів. І якщо є більше дротів, то треба більше ізоляції. І відповідно у нас це те ж саме у мозку. Значно більше виникає зв'язків в нашому мозку. І кожен з 8 мільярдів нейронів в мозку має, кожен з них може мати по десятки тисяч зв'язків з іншими. Там як маленький всесвіт. З цією думкою давайте подивимось. Ми запишемо це буде нашою наступною домашньою практикою. Можливо, це допоможе мені припинити переключати фокус уваги з одного на інше. Let's get ready to rumble. Займаємо знову зручну позу, сидячи, ноги на підлозі, спина рівна. Moving our hips. Знаходимо центр. Strong base. Тверду основу. Hands on your knees, on your lap. And the mind. Розум в тілі. Connecting with the lower part of the body.
Під'єднуємось до нижньої частини тіла. Feet on the floor, the bum on the chair. Ноги на підлозі, руки на стільці. And really bringing this curiosity into the attention to see what's here for you right now. Переносимо свою любозначність до своїх думок, як ви до цього ставитесь, що зараз відбувається. Is this curiosity to explore present moment? Права півкулі якраз відповідає за любозначність вивчення поточного моменту. There might be this process of evaluation happening for threat as well, but this is where the left prefrontal cortex can come in to invite us not to be judgmental, but open our awareness, allow things to be just as we find them. Права частина може нас змушувати почуватися як жертва, скануючи все, але наша зараз ми маємо допомогти префронтовій корі розібратись з тим, що зараз відбувається. Тобто вона зараз, ця права частина може бути нашим союзником, так як вона живе в поточному моменті. Just how we find them, what's here for us right now. Дайте спробувати відчути собі, які відчуття у нас виникають в фізіології в даному конкретному моменті в цьому тілі. A lot of theory, a lot of thinking in your day. Thought always thinks it has the answer. Спостерігайте за своїми думками про цей свій попередній день. Думки завжди будуть не сприйматися як думки, не намагайтесь шукати як відповіді. Не треба ні на чому фіксуватись, просто дайте їм текти самим. So in this triangle formed between the belly button and the two в трикутнику, що у нас створений між пупком та плечами, є невелика куля, що розширюється та стискається, поки ми дихаємо. Мозок відпочиває при відсутності руху. І насправді це ж уявний рух. У нас же там немає насправді кульки. Це просто рух діафрагми, яка наповнює повітрям наші легені. Now letting this breath be natural,
rather than timing it. Дайте диханню бути природнім, не обмежуйте його в часі. As we spoke about last week, Те, про що ми говорили минулого тижня, the body can be an дихання anchor. може бути якорем для тіла, Anchoring us in заякорюючи нас в нашому our досвіді experience в right даний now. момент. And you might feel the pull of the mind to go into thinking. Ми можемо відчути, як розум переходить до думання про минуле та майбутнє. And in this practice, we're going to allow it to do that. Ця практика дозволить йому робити це трохи. So we only focus on the Що ми лише фокусуємось на вдихах, keeps the mind coming back into the а body, при видихах фокусуємось на час of that body. And on the in-breath, you can just let go of the anchor, like training a horse. Вдих дає нам якор. We have to let it run a little bit, then bring it back in. Це як вигулювання And that's what we're going to do with our mind. So вигулювання bringing it out, we коня, focus коли on ми the out-breath. відпускаємо його, а він потім сам повертається при видиху. And as we breathe in, just letting go of the breath and just noticing where our mind wants to go. При вдиху ми спостерігаємо, куди розум хоче піти, в яку сторону. So we bring that curiosity to the out-breath. Так що ми переміщуємо любозначність до And the видиху. curiosity to, where's my train of thought going in this couple of seconds before we come back to Тобто, the куди out-breath. йде мій фокус уваги під час видиху, куди саме він спрямовується. And almost inevitably you'll forget the out-breath. Майже непомітно ви забудете про видих. When you Коли ви notice that, помітите це, a great opportunity to practice bringing the attention back to the out-breath. в цій практиці ми маємо повернути нашу увагу до видиху знову. Мозок тікає, розум тікає. Якщо ми забуваємо його повернути, ми привертаємо свою увагу до цього і знову повертаємо його до видиху.
It might be that a thought that has some kind of emotional Думки charge. можуть мати певний емоційний заряд. And a lot do. A lot think they're facts. Have an urgency about them. Kidnap you. Вони можуть створювати відчуття терміновості і захватувати на вас на певний час. Ми відмічаємо, коли це трапляється. Відмічаємо, якого роду думки мають таку силу, і повертаємось знову до видиху. So each time we breathe out and we focus on the out-breath. Кожен раз, коли ми видихаємо, то ми фокусуємось на своєму видиху. Ground yourself. Body in this moment. Та на всіх відчуттях навколо нас, відчуттях тіла в цей момент. And we let the mind do І its даємо will. мозку робити те, що він хоче. And we can start to see Так ми можемо почати бачити the природу nature of our нашого mind. розуму. The loop it's on. Витки, які в ньому є. And the mental events need not be thoughts. They could be any kind of mental activity. Короткі моменти, вони можуть бути не лише власне думками, це можуть бути будь-які акти мислення. Things that occupy our conscious. Це може бути відчуття, в тому числі. So each time you breathe out, focus on the out-breath. Головне, пам'ятайте кожен раз, коли ви видихаєте, фокусуйтесь на самому видиху. В цей момент ви відкриваєте вікно і просто спостерігаєте за
унікальними тенденціями нашого розуму. Here we are alternating between mind and body and movement. Ми тут взаємодіємо з тілом, розум з тілом, Movement and mind. тіло в русі, рух в розумі. Mind and body on the out breath. Body and movement. Розум в тілі при видиху, Then on the in-breath. тіло в розумі Movement in the mind. при вдиху і спостерігаємо за рухом в розумі, як свідок. As we come to the end of this practice, seeing if you can notice this movement in the mind, which often can only happen when the mind is in the body. Підходячи до кінця цієї вправи, сфокусуйтесь на спостеріганні за рухом в мозку,
body and movement. Ми можемо бути в курсі того, що там відбувається, лише як свідок, будучи як свідком і усвідомлюючи цю роль. Ми можемо потягнутись і розплющити очі. So my daughter decided to play the piano and fill the bath in the middle of this recorded meditation. So I'll probably have to do it again. Моя дочка вирішила пограти на фортепіано та набрати ванну протягом цієї медитації. Like to let go of the rope a little bit and see where the mind goes before pulling it back. Які ваші відчуття? Чи було у вас сприйняття, наче ви тримаєте розум на мотузці перед тим, як відпустити його гуляти? Хочу поделиться своими впечатлениями. Я могла ощущать свой мозг только тогда, когда я очень громко выдыхала. В противном случае мысли мои опять улетали. My experience was that I was able to experience. My experience was I was able to my thoughts and brain to see what's inside of my thoughts and brain only when I did a very loud breathe out. All my thoughts. Otherwise, all my thoughts were just running away. So you had to, it's like almost like sigh, we say. Yeah, this where you have this word sigh, so breathing out. То виходить, тобі було треба як з зусиллям видихати. Of course, our thoughts don't like to be interrupted, do they? And that's kind of like what this does. It interrupts the flow of thoughts so that we can actually start to examine those thoughts. A bit like ChatGPT starts to gush this really convincing narrative, and then we say, hold on a minute, is that true? It's the first time I tried this kind of focus on the outer breath and just split it in two. And it was quite pleasant. I mean, it was like somehow it gives me the opportunity to rest. And I honestly thought it went by really quick, and I wish it was longer. But I received a lot of energy. За своїми думками, за розумом, так само, як getting back something that you could. It's like switching off some lights in the house and you have more energy. I don't know how to explain it, but it's really... Так, стоп, це схоже на правду. So after this long day, this is the second session. So after the first session, I was really still and I had really joyful mood after the session. I was really happy after the first meditation, and now I feel like
a lot of energy is coming back to me. It's like a breathing after a long time again. Like, oh, it's so good to rest. I don't know how to explain. It's a really beautiful sensation. I really enjoy this meditation now. Пробував I feel like це на staying in this space for a while is really nice. І це було досить Thanks, Hayatita. приємно. Anybody else want to share how that was? Doesn't have to be like, you know, if it didn't work for you, that's good too. That's good to know. Even you was right. It really worked for me on this way. Really succeeded with controlling breathing and then just releasing during breathe out. Actually, it came back almost by itself during next breathing. It was something like before the mind was trying to run away from me. And now I told him, okay, you can do this. Feel free, but then come back. And it listens to it because I allow him to do this. I don't try to stop him from this, to prevent. So that's why the volume of effort to control it was much less. I was much more calm and peaceful during this process, and probably this helped. And you were translating. І відчуття мені дуже That's good. сподобалось. To be honest, I did not do any meditation last week, so it was really difficult for me to concentrate now, and I don't have feedback because during this meditation I was drawing. I'm a terrible artist, but I was drawing different signs into my copybook. So maybe it's my result, but I can't explain what is it, what does it mean. So, thanks a lot. But it was for me like a little bit I disappointed because I can't do this like everybody else today. Thanks a lot. No, that's okay. So have you tried any of the other meditations over the last few? Yes, I tried the first one, and it was easy for me, and oh, there you go. But the last meditation from the last week and today's meditation, I'm not sure that I can do this, but I will try. Yeah. I mean, it's like that. Sometimes it's really hard. Sometimes it comes. It's different times of the day. There are many thoughts in my head, and it was a little bit nervous today for me. But I think it's only because of my what I don't know how to explain, because of my thoughts, because of my состояние. I forgot this word. Again, maybe you will help me. Helen, I would like to add also that in the very beginning of this fourth session, I basically said the same. I failed all those meditation except of the very first one. So Ivan just showed me that there is the way you should try others and see what works for you personally. And you may stick to the very first one. It's fine. You should train it for a while until your mental muscles get strong enough to move to the next one, more difficult one. Yes, I see. It's like a habit. It's like a sport. I still fail to do more complex 7 stations on the spine, or even 3 magical pills. I failed to do this. For me, works only the grounding
and dropping the balloon. I like it a lot. I love dropping the balloon. You've taken it literally now, and now you have balloons in your house. I noticed. Except they seem to be the ones that float up. You can never drop them. Not drop, but release. Release. Okay, so it's 6:30 here, 9:30 there, I think. No, 8:30, yeah. So thanks so much, everybody. Next week, we're looking at emotions. And that Наступного тижня corresponds with the exercise with the tape, if you remember. Okay. Nice to see you all.